Today we are going to do the collective macro control. Да. И в данном случае мы управление сделаем вот все-таки в некоторой такой связке с тем управлением, которое уже проводилось, именно там, где мы осуществляли управление любовью. And we will connect this control today with the one that we have already done, namely the control using the technologies of love. Но в данном случае это будет лишь только один момент, ну, знакомый для нас, который можем включить в текущую работу. The connection will only be from one moment that we will also include into our today's concentration Вообще work. целью нашей работы будет формирование именно сознания вот именно во взаимодействии или в цели макроуправления. And the goal of today's control will be to formate the consciousness in such a way that it will be able to perform the macro control. Ну, то есть в данном случае я сейчас хочу уточнить, что, естественно, когда речь идет о взаимосвязи человека с Богом и именно осознанном уровне взаимодействия, I would like to point out immediately that every time that we talk about the connection between God and a person, м, вот этот осознанный уровень взаимодействия, конечно же, существует тогда, когда человек может ну, достигать там определенного уровня развития конкретно своего сознания. and that when we want this connection between God and a person be on a conscious level, we need to develop our consciousness to a certain level И в данном so that случае it is возможность able to do развития it. сознания в разных вариантах управления, она имеет разную эффективность и разную скорость для развития сознания. And of course, while we are developing the consciousness, the consciousness develops on different philosophies and on different Мгм. И structures. вот наиболее высокий по скорости уровень развития сознания, причем он может быть практически мгновенным, именно который происходит в том случае, когда мы реализуем макроуправление, например, по какой-то конкретной цели. But there is a very nice distinction that whenever we realize any goal at macro level, the development of our consciousness is performed instantly. Our И вот consciousness тогда получается, что, develops например, там, in an реализуя instant. макроуправление, человек наращивает и, в общем-то, формирует именно осознанные варианты там, пути взаимодействия с Богом. And every time a person does the control at macro level, it uh, builds up the awareness of how to go Ну, то through есть это как life раз та together with ситуация, которую God. человек может использовать там повседневно в любых там каких-то частных случаях, то есть в каких-то бытовых ситуациях управления, около бытовых, каких-то специфических там профессиональных, ну, в общем-то, в любых уровнях управления. And this level of consciousness remains developed, and it is able, and we are able to use it in our everyday situations, in our specific situations as well, and with anything that we do from there on. То есть в данном случае речь идет о том, что вот именно участие в макроуправлении, реализация макроуправления– это очень очень серьезный уровень возможности наработки ресурсов для дальнейшего любого управляющего действия. Ну, конечно, по целям созидания. I want to point out that whenever we realize the control at macro level, this gives us huge opportunities for our own development, and it is very pleasant for our own life. We can use everything, we can use this Конечно же, development вот in мы our сейчас own вроде бы life. как больше декларируем то, о чем говорим, но все декларируемое всегда, конечно, можно рассмотреть в каких-то там практиках и ну, рассмотреть это более убедительно, более там, чтобы было для человека понятно и обосновано. And we also distinguish the level when we are just declaring something, or that somebody is declaring something and we are listening to them. We are being able to distinguish whether this is true or not.
И вот здесь вот небольшую пояснительную информацию можно начать с того, что Бог управляет миром, но, конечно, там используется множество ресурсов и элементов своей личности. While God is controlling the whole world, he uses different parts of its own personality. Но в частности, когда мы, например, говорим о том, что Бог может управлять, ну, например, там реальностью, там всей бесконечной реальностью от своего физического тела, And we also say that God is able to control the whole reality out of his own physical body. то одним из уровней управления физическим телом является вообще просто вот, упрощенно говоря, человеческим языком, движение физического тела Бога. And one of the level of the consciousness that we can use in control is, so to speak, the movement of God's physical body. М. Да, чтобы вот это понять, ну, как-то освоить, в это углубиться, здесь желательно человеку рассмотреть вот такое понятие и исследовать вот такую реальность, как расположение физического тела Бога. Ну, или такой термин, как место расположения физического тела Бога. In order to be able to understand that and become completely aware of what it means, we really need to understand the notion of a location of a God's Ну, то physical есть без body. больших там каких-то пояснений здесь достаточно четко можно понимать, что когда мы говорим о расположении тела, то речь не идет о том, что его тело находится в какой-то конкретной точке реальности, созданной им. Of course, it is understood very clearly that whenever we are talking about the location of the physical body of God, we are not talking about any specific point Ну, in то есть the world расположением where it или may там be. место расположением физического тела Бога как раз является вся бесконечная реальность, поскольку он со всей этой реальностью связан, то есть он в ней и расположен, то есть он с ней взаимодействует. Каждое мгновение. Because the location of the physical body of God is the infinite reality. He is placed and is, better to speak, present in all of the infinite reality, and he works and controls И out вот of исходя it. из того, что, например, там физическое тело Бога вечно, то есть, например, там излучение, там свечение, которое исходит от его тела, он также является вечным. As physical body of God is eternal, that means that also the light that is И при going этом, out of например, it is отраженный сигнал, eternal. который идет от любых элементов реальности, ну, то есть, будь то, например, это какие-то физические объекты или информационные, то есть отраженный сигнал, он также является вечным. And everything that is being built by those lights coming out from the physical body of God is also eternal, be this the physical object or objects at the informational level. И это существует именно потому, что Бог-то в любом случае, ведь Он является не только создателем самого себя, Он является создателем всей реальности. И, соответственно, сигнал, который, например, является даже отраженным от этого внешнего объекта, он является таковым, что сам Бог является его источником этого отраженного сигнала. God is the creator of all reality, and He is the creator of every element in the whole reality. Therefore, the signal that is coming out of Him is also reflected and is being seen in the whole reality. И вот с учетом вот этих сказанных особенностей, здесь можно понимать, что любое движение физического Бога, ну вот в этой бесконечности, оно таково, что оно сопровождается, например, вот этим свечением, которое идет от Него, и принимаемым свечением, идущего от Него ко всему. And therefore, every movement that God makes is also the movement that can be seen as the movement of the glow of the light that is coming out of him. And
it is at the same time the glow or the light that is present everywhere in the whole reality, not just on a separate И вот как location. раз вот эти вот, ну вот, сигналы или импульсы, которые исходят от Бога и которые идут как отраженные, именно в связи с его движением, они и как раз показывают динамику вот, движения этого света, которое существует во всей бесконечности, которое и подтверждает его расположение именно вовне всей этой бесконечности, а не только в каком-то локальном участке реальности. And as this glow is present everywhere in the whole reality, those signals, or we may call them impulses that are coming out from the physical body of God, are also present in the whole reality. Therefore, we cannot say that there is a certain um, source of light, or the source or the location of light that is coming out from the physical body of God. Therefore, we cannot say that the physical body of God is И placed вот somewhere здесь on one тогда specific выходит, что location. ну, вот, например, там такой способ движения, который обеспечивает, ну, например, там определенную активность вот этой внешней среды, которая выражается в отраженном сигнале, то есть это же и их отраженный сигнал, в том числе, то есть исходящий от каждого отдельного объекта. And every movement, any way of the God is moving within his physical body is also present in the signals that are being sent out, and at the same time inside the signals that are being reflected from the every element in the То whole есть есть такой reality. уровень реальности, где, например, вот эта отраженная реальность от объекта, которая вечна, она же является и вечностью самого объекта. То есть выходит, что Бог воспринимает все окружающее у него именно как вечное, неизменное, ну, с точки зрения начального статуса создания. And it is called the reflected reality from every element in the whole reality. And any reflected reality from any element inside of the reality is infinite in and eternal, because there is no such thing that is coming out of the physical body of God that is not eternal or И infinite. получается, вот видя такую картину, мы можем находить, например, два варианта оздоровления себя. While we are looking at this picture, we can name or find Ну, ну, то есть, первое, например, мы можем at организовывать least свое two собственное движение по ways вот how to heal такому же ourselves. типу действия, как это делает сам Бог. То есть, когда, например, мы рассматриваем свое место расположения как всю реальность. First is that we can consider ourselves the same way that God is present in the whole reality, so that we are being located inside the whole of reality. И там, где, например, мы учимся, например, даже просто воспринимать вот эти внешние объекты, любые бесконечно удаленные, приближенные, как именно вечные, то есть это также, по сути, является тем уровнем, что вечность идет на нас, и она нас оздоравливает. Ну, то есть, например, в виде этих отраженных сигналов. And as inside the whole reality, there are many objects that are already eternal and infinite, that reflected signal coming from them towards us is the signal that is healing us. И вот, например, когда человек совершает какое-то движение в пространстве, то есть, например, просто где-то перемещается физически, ну, то есть совершая самые обычные движения, ну, например, он просто двигается по улице. And whenever a person is moving the mo in the most simplest of way, for instance, walking down the street. Мгм. То есть в данном случае можно, например, рассматривать, как этот человек, он находится ну, вот, в неком бесконечном потоке, ну, может быть, условно сказать, как под световым дождем со всей бесконечности, но при этом где она имеет ну, определенную какую-то подвижность в силу того, что сам человек перемещается, этот сигнал, он, идущий к нему, также имеет ну, определенную какую-то динамику.
And we can consider that every time a person is moving is inside of the infinite flux of light, or we can also say the flow of light. And the person is inside that flow of light at all times, because this light is coming from as a reflected signal from uh, the reflect in the way of a reflected reality Но from дело-то в том, every что вот мы сейчас objects in the говорим о том reality. способе, где человек, например, там строит управление именно по типу или по подобию того, как это делает Бог. And we have said that a person can also do the control in the same way as God is doing it. Но ведь дело-то в том, что мы можем рассматривать не только свои действия, например, по этому подобию, но рассматривать, как Бог изначально действует по отношению ко всему миру, где элементом этого мира, например, являемся мы сами, наше собственное физическое тело. But at the same time, we can also observe how God is controlling and doing things. And we can do the same way. If God is considering И вот every тогда для нас element as само движение eternal, физического тела Бога, если мы его, например, там как-то выявляем, как-то дифференцируем, оно также является тем, что несет, например, тоже вот ту же самую структуру вечности или, например, там оздоровление в каких-то конкретных задачах, стоящих у конкретного человека. we also are eternal and become eternal. And if we see the movement of the physical body of God's inside the structure of eternity as eternal, this is a healing method that heals us just by observing the way God is moving inside the М. flow of Ну вот, light and казалось the бы, как, reflected например, мы можем signal of выявить His own движение light. физического тела Бога, ну вот находясь в обычных условиях? And here the question arises how we can see the movement of physical body of God in normal circumstances. Но дело-то в том, что здесь действие может быть достаточно простым. Например, человек может поставить задачу оздоровления и, например, ее реализовывать ну, каким-то управляющим действием, ну, например, духовным действием, там, действием взаимодействия духа и сознания, например. Ну, любым образом, способом. It is very simple. All one needs to do the control to heal is to put upon themselves such a goal and then use any technique that one knows. For instance, the techniques of spirit or techniques with the joint work of spirit and consciousness or any other the one knows. И вот дело в том, что вот это оздоравливающее действие, которое мы можем достигать, ну, то есть получать в момент этой работы, это же не только результат нашего собственного усилия, это все равно будет определенное участие и Бога самого. И опять же, то действие, которое реализуется от его физического тела и от движения его физического тела. Any healing action that we perform is at the same time the consequence of our own movements inside the flow of light of God, and at the same time, it is the result of the movement of God's physical body as such and the light that is То есть можем coming ставить не out of просто the задачу physical body оздоровления, of а God. это реализовывать и, например, действительно получая восстановительный эффект, в этот момент улавливать в том числе и свет Бога, который идет к нам, и в том числе Он оздоравливает нас вот в нашем собственном действии, в нашей задаче. And it is also necessary that while we are putting upon ourselves a goal to heal ourselves or to regenerate ourselves, we really need to also put upon ourselves the goal that we want to see the movement of physical body of God and the movement of a flow of light coming out from the physical body of God. And this observation, this notion, this perception, so to speak, is the one that is healing Если мы us. вот
Да, если мы выделим вот эту вот реальность, именно реальность, которая идет как оздоравливающее, управляющее действие от Бога, то, в общем-то, в определенных ситуациях нам даже будет достаточно выделить вот эту реальность, то есть свет, идущий от Бога, ну, то есть некий такой первичный импульс, и его даже может быть достаточно для восстановления здоровья. I- if only we can see that the new reality where we are already healed is coming towards us from God, we will also be able to see that it is the light of God that is healing us. И вот это действие, вот именно идущее от Бога, вот именно оздоравливающий уровень, он ну, часто, достаточно часто может людьми восприниматься как очень интенсивный, ну, то есть, ну, в том числе очень четко выделяемый, ощущаемый. And this healing level that is coming towards us from God can be sensed in a very distinctive way, even intensive, we may say, and people can sense it with ease, namely, if they Мгм. want to И вот sense если it. дальше переходить, например, не просто к какому-то локальному выделению движения физического тела Бога, например, там, в текущий момент или, например, там, в какой-то промежуток времени, а рассматривать это как ну, там, ну, какая-то растущая траектория развития движения Бога. Ну, то есть, например, он осуществляет движение, и это движение бесконечно. And it is not only it is not necessary that we only observe the local definition of the movement of the physical body of God. Namely, God is moving, therefore his physical body is moving, and his moving we should not consider as being located at a certain point in the whole reality, but we have to consider at all times that location of the physical body of Мгм. God И is вот тогда в inside данном the whole случае вот этот reality. вот оздоравливающий эффект, который человек, например, там улавливает, ну, например, как четкий вот в предыдущей фазе действия, он может перерастать в восприятие вообще вот процесса вечности, в котором находится человек, в котором он погружается, в котором он находится. And by doing so, a person is able to feel the healing effect very clearly, and it can even feel it as a growing feeling effect. Namely, this is so because the healing itself is coming out of the eternity Ну, itself. то есть, по сути, получается, мы ставим как бы более такую прогрессивную, пролонгированную задачу, и это очень четко отражается в уровне чувственного восприятия, то есть, ну, и в реальном результате, который мы можем получать. Of course, this is what we have to put upon ourselves as a goal to be able to move, to see the movement, to feel it, to become aware of it, to feel the sensations. Only by this we will be able to distinguish everything else, every other sensations that we may have. But it is important that we Мгм. И вот если, feel например, там рассмотреть другие the уровни effects. восприятия, ну, помимо чувственного, во взаимодействии с вечностью или с процессом вечности, который человек может, например, улавливать как данный человеку, как тот, в который человек погружается или входит в него. And I would like to point out that it is really easy to feel, to sense with our feelings the processes that are going on in the eternity. All we really need to do is to put upon ourselves a goal that we want to see, that we want to feel it in any other way Ну, distinctive вот этот for us. процесс вечности, он может даже для нас выкладываться, ну, в такую достаточно четкую оптическую линию, как то, что мы можем обозначить, например, там, как путь вечности, который Бог дает нам, причем дает каждому из нас изначально, и всегда мы это имеем. Но, то есть вопрос, воспринимаем ли мы это? And this process of eternity also includes inside of it an optical line that we can clearly distinguish and that we can call it a way of eternity, our own path of eternity. And this, if you perceive it like the path, personal path
of eternity. This will help us to really walk down this Да. И path это даже into можно рассматривать eternity. практически тоже не только как, например, например, там некие лучи линии, это практически может восприниматься как, ну, например, там световая дорожка или световой путь, по которому может двигаться человек или там может человек воспринимающий это. And one can really sense this and perceive this, perhaps as a ray of light, or perhaps as a something like a path made out of light, and one can really follow it. Мгм. И поэтому, если, например, это Бог дает всем, то здесь ведь нужно понимать, что вот это существует по отношению всем, то есть не только к человеку, ну, то есть к любой сущности существующей, ну, например, там, как живущей. And God gives this ability to everybody, to all human and to all other creatures that exists in the whole reality. М. Ну, то есть, например, этот световой путь, эту дорожку можно находить с целью, например, восстановления здоровья другого человека или, например, воскрешения другого человека, восстановления, например, там, здоровья какого-то животного, даже, предположим, ну, предположим, это собака, предположим, у нее какое-то грозное заболевание, предположим, лейкоз. And this way of light can be really very distinctive, and one can really become aware of it. And just by becoming aware of it, it also has a result of healing of a person himself or healing of another person or a resurrection of oneself or resurrection of another person or even healing of a dog or any other living creature, even from very, very serious illnesses. Ну, то есть, хотя сейчас мы больше говорим о человеке, именно той ситуации, где человек это может воспринимать в отношении себя, но восприняв в отношении себя, он это может воспринять и в отношении другого. Даже, например, если этот другой не способен, например, в текущий момент это для себя дифференцировать. I'm now talking, speaking from the point of view of an individual, but this is the same. When a person can see this for oneself, it is the same for others. Everything that one can do for oneself can do for others as well. Help them to restore their health. This can be this can be pointed to oneself or to other people. И вот здесь вот есть важный момент, важная деталь, на которую нужно очень, ну, там, скажем, четко сконцентрироваться, ее там четко понять, уловить. And here is a very important thing that we really need to understand. Мгм. Что вот, по сути, например, там, работая с другим человеком, там, мы можем наблюдать вот этот, например, там путь, световой путь, а, который обязательно идет от этого человека к Богу, поскольку этот путь, он же также является путем вечности, ну, то есть или путем к вечности. Whenever we want to help somebody else, we really need to see that they also have this ray of light or their own path of light, and we at all times need to see that this path is leading towards God, because this is the way that they can go towards the eternity, and И в this is данном the way they случае, вот, heal. когда мы сейчас говорим о человеке, вот этот путь человеку-то он дается изначально, но он дается именно через сознание человека. But this path of light is not given to a person by God initially, but this path of light want to find for oneself by
becoming Ну, то есть aware момент of в том, it. что, например, да, конечно, например, там наша душа там видит и воспринимает все, дух, он также является всевидящим, но мы сейчас говорим именно о том пути вечности, который дается Богом и который воспринимается именно через сознание, то есть он тогда и дается человеку. Поэтому дается человеку, что он его может воспринять через сознание. And we really need to become aware of it with our consciousness, because this path of light that is created by God for everybody and is leading everybody towards God is at the same time also a path of eternity. But one needs to become aware of it, needs to understand it consciously. И вот как раз этот момент сейчас, он говорит о том, что нам все-таки необходимо развивать сознание до того уровня, где бы могли вот этот путь дифференцировать, то есть даваемый именно через сознание. And it is really important. And we now see this importance of developing our consciousness, namely to be able to see that path, to be able to follow it, and to be able to heal И вот, как я ourselves сказал, and здесь, например, сознание others. можем развивать, ну, в любых задачах управления, то есть, например, там, которые мы рассматриваем как бытовые или там целевые, например, воскрешение другого человека, там, помощь животному, как уже было сказано. Of course, one may say that we develop our consciousness by every creative action that we do, be the help to ourselves, to heal ourselves, to help others to heal, to help others to harmonize their life, to help to resurrect to somebody, to help any animals Или, or например, anything какие-то через else. задачи, связанные с управлением вот, в макроспасении, в макроуправлении. And also uh, any control and any task that we put upon themselves, considering the macro control at macro level. И вот получается, что, например, там у нас существует эта задача развития сознания, но выходит, что вот этот уровень, ну вот необходимый уровень развития сознания, это то, что вроде бы как надо нарабатывать. То есть нужно, ну, управлять, и мы можем иметь вот этот высокий, что ли, ну, сразу, например, там, высокий путь доступа к Богу, взаимодействия с Ним. And there is also one important point that this control that and this way, this awareness that we need to build it constantly and develop it, because this is the way that we will really be able to follow the path of light, the path of eternity for ourselves. Ну, то есть я сейчас, естественно, не говорю, например, о том уровне взаимодействия, который существует, когда, например, там во всех религиях, а речь идет именно о том, где существует именно оптическое восприятие вот этого пути вечности, идущего от человека к Богу. At this point, I am not talking about this level of communication that exists in almost all religions, that there is something that a person can see as a path that leads from oneself towards God. Ну, то есть, уточняю, вот, что здесь нужно сконцентрироваться не просто, например, на ожидании какого-то благого посыла от Бога или там какого-то уровня ведомости, а там, где речь идет именно о вечной жизни. Ну, то есть, опять же, ну, например, там, собственного тела, тела другого человека или животного. Ну, то есть, любого живущего. And this is not something that we need only to expect that something will happen, perhaps, but we really need to understand that this is the reality, because this is the way that we can help ourselves or another person or another or an animal. Да, и вот исходя из сказанного, можно сделать вывод, ну, как бы подойти к такому выводу, что получается, чтобы выйти на этот уровень, нужно, ну, постоянно управлять для того, чтобы сознание развить вот до этого необходимого уровня.
And based on what has been said, we really understand that we really need to do this control all the time because this is our path to eternity, to God. М. И вот тогда получается, что человек находится в каких-то определенных ограничениях. То есть, например, ему нужно оказать определенную помощь себе или другому, а он это может, например, ну, сказать, а я не могу это сделать, потому что мое сознание не развито, и я не могу видеть вот этот путь вечности, данный мне Создателем или данный Создателем для всех, ну, там для каждого отдельно. And here a person may argue, and by arguing, limiting themselves, one can say, okay, but my consciousness is not developed to that level as yet. I am not able to see this path of light, this path of eternity. Therefore, there is no path for me or for anybody else in that matter. М. И вот здесь, если так немножко все-таки, ну, как бы пошутить, ну, например, сказать, что, ну, вот здесь, например, там должна раздаться барабанная дробь. And if we make a joke, for instance, there is some fight coming upon us, То, что в данном случае как раз мы сейчас и должны сказать вот о самом важном, ради чего мы сейчас заводим вот этот разговор, именно вот это управляющее действие. then we really need to become aware why we are talking about this right now. Что вот когда мы, например, там ставим задачи макроуправления, ну, то есть не просто, например, там формально как-то говорим, да, я хочу управлять, а действительно входим в эти задачи и их решаем, ну, то есть реализуем это макроуправление, то сознание проходит этот путь практически мгновенно. But if we really do the work and do the control that we have just described, then our consciousness will develop immediately and will immediately see this light, and every negativity will just go away. Ну, то есть вот слова самого Григория Горбова, они звучат так, что вот сознание человека, которое направлено в сторону макроспасения, оно проходит, даже так, всегда проходит. Мгм. Grigori Grabovoi says that consciousness of a person that is turned into the uh, То есть into вот слова eternity «всегда проходит» этот путь практически мгновенно. will at all times, specifically at all times, uh, follow this То path есть вот здесь вот можно обратить immediately. внимание на те слова, что это не просто, например, какой-то высокий потенциал, который дает макроуправление, а это то, что дает именно мгновенное развитие для нашего сознания, для выхода вот на этот уровень взаимодействия именно по линии вечности, по пути вечности, восприятия этой вечности и пути данного от Создателя. And this is very important because from this we can understand that what is given by God to us, that is this our own path towards the eternity, is there. If we want to follow it, we can follow it, but we need to become aware that it exists. And now we know that it exists. And it really leads us into the eternal uh, um, at the beginning towards the infinity and then into the infinity Ну и, в itself. общем-то, здесь получается, что тот человек, который, например, дает благо не только себе, но, например, там другому, опять же, выходит это тот же путь вечности, по которому он уже идет. То есть он может обнаружить, что он уже сам в этом пути находится, помогая другому, ну или другим. And of course, at the same time, a person that is following these instructions will be also able to become aware that one is already following this path of eternity and the same time the path that leads one to God at this very moment. It is not something that Ну, то one есть should здесь я need уже to сделал wait for. переход от макроуправления, ну, предположим, на какое-то как бы, ну, условно, локальное управление, но которое реализуется в части вечности, то есть именно с уровнем построения вечной жизни, ну, или там обеспечения ее.
What is a macro control if we look at it more closely? Macro control is any so-called local control that is being realized as a part of eternity and is being pointed into the eternity И вот здесь with вот the раз уже goal to такой enable воспользоваться таким everybody термином, как eternal вот это life. барабанная дробь. Вот здесь вот есть еще один такой, ну, как бы кульминационный момент, на мой взгляд. То есть, например, там еще одна барабанная дробь, которая заставляет обратить внимание вот на следующие слова. And I would like to point out also the following. Мгм. Что вот этот путь, который дает создатель, ну, например, человеку, который может различать как путь оптический, ну, чтобы двигаться в этом свете вечности, он ведь, по сути, дает человеку свой собственный путь. And what is the most important is that this path that is given to a person also to be able to see it at an optical level and enabling a person to move with this light of eternity into the Мгм. eternity Ну, то is the есть, one получается, это тот путь, где мы встречаемся все вместе. is the way directly to God, and it is the same way where we meet. Everybody Да. meets. И дело-то как раз в том, что Бог дает этот путь именно потому, что человек его может воспринять осознанно. То есть еще раз мы возвращаемся к тому, что речь идет о работе сознания, через сознание в данном случае. And this way is given to a person because a person can perceive it by its own consciousness. And from the other point of view, one has to perceive it by one's own consciousness. By perceiving it at the same time, one develops Мгм. its То consciousness. есть вот все это сказано как раз сейчас должно подводить ну, к такому уровню мотивировки, что реализация макроуправления – это ну вот все-таки, ну или там подход к этому макроуправлению, это такой все-таки мощный мотив, стимул, чтобы им заниматься, потому что он дает такое мощное, там, сверхскоростное развитие сознания, ну вот как бы в этой фазе, в этом направлении, но оно бесценно по своей сути. And this, the realization of the macro control for the macro level is a very significant motivation for the doing it in the future as well, because it gives us such good results, such wonderful results that we cannot compare to anything else. М. Ну, то есть, где человек для себя обретает божественный путь, но понятно, что дальше-то, обретя его, конечно, по нему нужно идти, но тем не менее, найденное – это уже бесконечно великое, ну, действительно великое. And of course, a person can find for themselves an their own eternal path. And what is better than this? What is bigger than this? Of course, this is the most important. М. А, тогда в качестве управляющего действия здесь вот нужно взять технологию управления любовью, то есть то, о чем я сказал в начале, ну, то есть чтобы это было показательно, было именно действием, а не просто там, ну, каким-то материалом, который мы сказали, что можно применить. То есть мы должны его сделать практическим. And to put this into action and into the control, we will use the technology from the author's seminar on love, what I have pointed out at the beginning. И здесь, например, может управляющим действием быть, например, задача, ну, например, там даже восстановление здоровья собственного, но когда мы делаем действием любови, например, рассматриваем любовь как проникновенное чувство, которое распространяется везде. Везде это уже макроуправление.
And the goal can be very simple. For instance, that we put upon ourselves the task that we want to heal ourselves, and uh, that we want to do this by love. And the love is a feeling that is omnipresent. And just perceiving that love is omnipresent, this is already a control at macro level. Ну да, то есть получается решение частной задачи, но через макроуровень. And again, we will solve our own task at macro level. Ну, ну и второе, например, там управляющие действия, когда, например, мы можем рассматривать то, что можем формировать равнозначный импульс, как это делает Бог по отношению к своим задачам, так и по отношению ко всему миру. And at the same time, we need to become aware that this is the way that God is using for solving the tasks of the whole reality. Ну, например, там восстановление здоровья собственного, или, ну, например, опять же, восстановление здоровья там собаки, ну, вроде бы как частная задача, но вы можете делать так, что в этот момент вы работаете где это восстановление реализуется по отношению ко всем людям, или, например, там, по отношению ко всем собакам на Земле. And of course, there is another way that another thing that we need to be aware of, that what we do for ourselves, be that we are healing ourselves, that we are helping to heal for namely an animal, namely a dog, that we want this to happen И to вот если мы everybody. можем формировать такую равнозначность по отношению, например, там, к здоровью других людей, как по отношению к себе, или, например, там, к своей собаке и собакам всем, то это как раз тот уровень, где мы можем, воспринимая любовь любого живущего, например, там, любовь души любого человека, можем ее направлять, опять же, также, она не наша, но мы можем ее видеть, ее можем направлять на макросозидание. Ну, то есть направлять ее на реализацию задач всего мира. And if we want to heal ourselves, or then we need to perceive this healing, personal healing, as the one that we want for everybody, for every person, for everybody else. Or if we want to heal a dog, for instance, that we want to heal every dog, uh, or any other animal, that we want to heal any other animal at even better, that we want to Мгм. health for Ну, вот поэтому здесь everybody. можно как раз и говорить, что если, например, там мы рассматриваем любовь как проникновенное чувство, которое распространяется везде, но не имеет первичного источника, то есть это и есть та ситуация, что источником этой любви может являться лишь душа, в том числе любого другого человека. And we need to consider the love as being a penetration that goes through everything, and it has no vivid source as such. And if we become aware that this is so, then we can consider that the source of love can be the soul of anybody, our own soul as well as the soul of every other Ну, human то есть being. любовь, например, не только ваша любовь Создателя, а вообще любая любовь любого человека, если вы ее выделяете для себя, значит, она попадает в фазу управления от вас, и вы ее можете направлять. If we are able to perceive love as such, then this love will enter the phase of control, and we can send it as a phase of love, as a ray of love, as a signal that is bringing love and thus do the control for everything that we need to or want to realize. Ну, то есть мы могли брать в качестве управляющего действия и любое другое действие, просто мы взяли его как уже знакомое, чтобы быстро его объяснить или напомнить.
Of course, we could use any other method for the control at macro level, but love is one that we know already, so it is very easy for us to use it as a tool for the Мгм. control. А вообще в целом вот этот весь материал, о котором я сейчас говорю, он взят из темы учения Григория Гробова о Боге, движении физического тела Бога. And the material as such that we are now considering is from the author's seminar about God, the movement of the physical body of God, То есть прочитанный Григорием Гробовым 3 декабря 2003 года. which was read by Grigory Давайте Grabovoi for the сделаем сейчас first управляющие time действия, on то есть где вы December ставите задачу 3rd, именно через 2003. макроуправление, через конкретное действие развить свое сознание вот до этого уровня восприятия, где вы способны выделять вот этот путь, данный вам Создателем, путь вечности, но через ваше сознание. And now we will put upon ourselves a goal that we want to perceive with namely with our consciousness that path of eternity, path of life, path towards God, namely the for ourselves. Давайте приготовимся к работе. Ну, управление не будет слишком большим, то есть старайтесь работать плотно, ну, как бы концентрированно. We will now do the control, the concentration, if you want, or a work. It will be very concise, so please be attentive. Проявляйте ваше тело. Observe your physical body. Ну, то есть совершайте вот это приближение к вашему телу, выделяйте какие-то нюансы, которые существуют в вашем теле. То есть не только положение, но, например, там внутренние какие-то аспекты, моменты, которые существуют прямо в глубине вашего тела. Pay a really good attention to your physical body. Observe it as from the outside as well as from the inside. What kind of sensations can you feel? Can you distinguish? Рассматривайте, как обостряется чувственный уровень, то есть выделяется, например, ранее невыделяемое, ненаблюдаемое, недифференцируемое в вашем теле. Observe how you can see, feel deeper and newer as you have felt any time before while you were observing your physical body. Наблюдайте, как ваше тело набирает уровни спокойствия и активности в этом спокойствии. Observe how your physical body is becoming more at ease and how it becomes more attentive at the same time. И, например, ваше физическое тело становится уже не только тем, что балансируете или гармонизируете вы, а где ваше тело гармонизирует вас в целом. And your physical body is no longer something that you need to balance, but your physical body is balancing you as a person, personality. И наблюдать чувственно ваше дыхание, то есть именно как двигается тело в дыхательном движении. Observe your breathing, pay attention what parts of your body moves while you are breathing. На уровне растущей, дифференцируемой чувственности пронаблюдайте энергопотоки, в которых вы находитесь, ну или потоки, которыми вы являетесь сами в том числе. Observe and try to really pay attention to the flows of energies that
are inside your body and around your body. Коснитесь из нее пространства, где сосредоточены ваши эмоции. From the outside, you touch the space Ну, наблюдайте, of как your в emotions. гармонизации этой сферы, этой области просветляется, например, даже пространство, через которое вы смотрите. Ну, то есть, например, пространство вашего сознания, вашего духа в том числе. While you will be observing the space where you have your emotions, you will be able to see through the through the information level, and you will be able to То есть вы see from поднимаете all свободу levels не of только свою собственную в целом, например, in, свободу вашего in сознания, свободу вашего духа, from all levels, from your other structures, from the structures of your spirit, from the structure through the structures of your spirit, through the structures of your soul, through the structures of your consciousness. входите в пространство вашего мышления, Enter the space of your thinking or the area of your thinking. ну, осваивайтесь, определяйте здесь, ну, то есть дифференцируйте, что вы в нем восприятием, With your consciousness, become clearly aware that you are inside your space of thinking. и распространяйтесь в бесконечности, в силу того, что оно изначально бесконечно. And flow into the infinity uh, of your space of thinking because it is infinite by definition. Подойдя к основной работе, пронаблюдайте еще раз ваше тело, подтверждайте вашу осознанность. Again, pay attention to your physical body. Confirm to yourself that you are completely aware. В этой осознанности вы ориентированы, то есть помните ваши задачи, Now, remember the task that you have put upon yourself again. и, например, можете ставить задачу своего собственного оздоровления, где, например, вы это делаете, ну, через достижение какого-то определенного состояния, в которое можете входить или моделировать. And put upon yourself the task that you want to heal yourself. And try to distinguish how you can model this for yourself. Например, вы можете наращивать состояние своей собственной бодрости, и, например, через это действие увеличивать активность, например, по вашему уже оздоровлению, прямо вот этот прямой момент, в текущий момент. For instance, you can concentrate the force of your vigor, and you will be able to see that even by this you already heal yourself. И именно в спокойствии этого действия наблюдаете, что вы не только такую задачу ставите, вы действительно это действие реализуете, и оно дает эффект. То есть, например, действительно вы можете себя восстанавливать сейчас. Or you can put upon yourself a goal that you want to feel joy. And do this while remaining calm. By calmness, you will be able То есть to попадаете вот на distinguish ту all волну, где those вы различаете не только emotions, то, что вы ставите, notions, ту задачу вы не находитесь, а вы действительно находитесь сейчас вот именно на оздоравливающем моменте, то есть там, где реализуется оздоровление для вас. and feel this, feel this, whatever it is that your body is telling you. Be aware that right now you are healing yourself. Your body И is вот это healing. вот существующее, наблюдаемое оздоровление. And try really to confirm to yourself that И вот there это is also the одновременно и result. свет Бога, You are который несет healed. вам его, это оздоровление. What brought to you this healing? There was a certain light.
То есть понимаете, что в этот момент вы не только реализуете какие-то собственные усилия, Бог находится в взаимодействии с вами. You are not alone. God is with you and working together with you. И, быть может, вы можете понимать, что этот свет, идущий от Создателя, он реализуется также от того, что он осуществляет определенное какое-то движение в этой бесконечности, в которой он движется, в которой он расположен. And you can understand that this light coming from the God, the Creator, is also moving throughout the eternity, as God's physical body is also moving inside the eternity. И здесь некой схожести, как, например, если вы можете наблюдать какие-то солнечные зайчики, Are there something that you are used to observe with sun rays? наверняка вы понимали, что даже если источник этого зайчика отдален, то тем не менее вы можете понимать месторасположение этого источника света. Is there something that you can see as a silhouette inside this way, this light now? And is this something that you know? И вы можете понимать, подвижен ли этот объект, несущий вам свет. And you can uh, И тогда переходите к see более сложному this действию, object closer to но как you. бы более комплицированному действию, но не сложному с точки зрения реализации, там, где вы рассматриваете дальнейшую траекторию движения. То есть Бог движется, и Он будет двигаться далее. And now observe whether you can see something else at also. There are certain other ways that light is moving. Because God is moving, this his light that he is emanating is also moving, and you can see this moving light of God's physical body. То есть дальнейшая траектория развития движения Бога, физического тела Бога. And you are also able to see the further movement of the physical body of God. И может возникать восприятие, что попадаете даже, может, в какой-то мощный, сверхмощный поток. And you may have a feeling as if you have entered a very strong flow of light. Где, например, этот поток, если, например, вы ощущаете через, например, вот этот чувственный уровень, то при этом можно и выделять, например, это как некий свет, как некий путь, как некая дорожка, которая есть, и, по сути, которая, может быть, даже она идет от вас. Она, опять же, идет в сторону Бога самого. And if you are able to sense this in any way, you become aware that this is this light, that this is this ray of light, that is also this path of light and the path of eternity that is namely yours. And what you are looking is your own personal То есть path вот это of ваше наблюдаемое eternity. оздоровление может переходить в восприятие процесса вечности. And while you are observing this, be aware that you are healing at all times, and the processes inside the eternity are helping you to heal yourself. Ну, да, который, например, укладывается в прямую практически оптическую дорожку с точки зрения восприятия человека. And everything is inside this optical light of the path, this Ну, этот optical процесс path of вечности, он light. существует как един, например, для всех, так и, например, оптически он может выделяться как некий путь, существующий у каждого и даваемый каждому. And the same light you have for yourself everybody else also have for themselves. Try now to be aware of this and do not forget that. И вы, например, можете ставить задачу выделения этой оптической дорожки, то есть вот этого пути вечности, например, если хотите восстановить здоровье другого человека, воскресить его, восстановить здоровье кошки или собаки.
And now, if you want to help somebody else to heal, or you want to heal them, if you want to help somebody else to resurrect, if you want to heal a cat or a dog or any other animal, То now есть здесь в данном become случае aware of это this есть свет, light уже тогда идущий от этого объекта или от этого живущего к самому Богу. and observe the light that is going from that object that you want to help, from that object towards God Himself. Ну, быть может, даже если вы не дифференцируете полностью, но как бы это состыковки с самим Богом, ну, во-первых, вы можете рассматривать, что он идет в сторону Бога. And even if you cannot, namely, see the way that light, the path of light is leading to, you know that it is leading towards God И, например, Himself. этот путь есть у вас. And you yourself have this same path. Где этот путь вам дает Бог изначально, он дает вам через ваше сознание. And this is the way that God is giving you through your own И вот вы тогда consciousness. ставите задачу формировать ваше сознание таким образом, чтобы этот путь выделялся четко, быстро, легко, естественно, ну, как бы однозначно. And if you want now, place upon yourself a goal that you really want to distinguish this path very clearly, very distinctively, so that you are completely aware that this is the one path towards God. И вот тогда мы переходим на цели, связанные с макроспасением. And now we will do the control and we will work for goals of macro Ну, то есть там же, где вы находитесь, например, salvation. тоже задача восстановления вашего здоровья, как вы поставили изначально. Of course, the first one is the task that you need to heal yourself first. Ну, например, ставите в данном случае рассмотреть, пронаблюдать любовь как э, бесконечно глубоко проникающее, то есть проникновенное чувство. То есть оно не просто обладает какой-то вашей способностью, оно обладает собственным уровнем проникновенности. First of all, you observe love, being able to penetrate deep into everything that there exists. It is the deepest И вот penetration такая of любовь, love. которая проникновенна и которую воспринимаете, вы можете воспринимать, как которая проникает также и везде. Ну, например, с целью той, чтобы все другие были здоровы и двигались к здоровью. And this love is penetrating at the same time deeply into everything, and it is penetrating everywhere, through everything, through everywhere. And on its path, it heals everything and everybody. То есть, например, делаете эту любовь еще более воспринимаемой. By observing love this way, you are making it even more Именно как available. инструмент макроуровня. And at the same time, it became an instrument of the macro level. И где вы это делаете не потому, что вы хотите быть здоровы, а где вы это делаете в том числе для того, чтобы все остальные, ну, были, например, там более здоровы, или как-то осваивали какие-то практики оздоровления, были более контактны во взаимодействии с любовью. And do not forget, you are doing this with the goal to for you yourself heal yourself or be of a better health. Uh, at the same time, you wish this to everybody, that everybody would heal themselves, would become more and more healthy. And for everything, you want this health to be, to Это и come есть to как раз та everybody and ситуация, где вы everything. формируете свое сознание.
And by this, you are formatting your consciousness. То есть где вы преодолеваете вот этот путь движения в сторону Бога именно во взаимодействии вот через этот путь, который вам Богом и дается, но через ваше развивающееся сознание, причем развивающееся чрезвычайно быстро в этом плане. And at the same time, you are uh, creating the path with your consciousness, the path of light that will lead you to God uh, at, and at the same time towards God through И если, например, everything. ваш импульс равный как по отношению к себе, так и, например, ко всем, Now observe this impulse that you have now created, the impulse of love. Is it equally going towards you and towards everybody? посмотрите, например, с равным ли уровнем любви вы действуете по отношению к себе и к другим. And observe that you are doing or controlling for yourself and for everybody else in the same То way. есть это так, Is it so for you? то вы можете выделять любовь в душе любого человека, поскольку душа каждого человека любит. Then you can distinguish the love inside the soul of every person because every person И как только loves. вы выделяете любовь души другого человека, And in the moment that you distinguish love inside the soul of everybody, то вы вновь можете направлять на весь мир, например, решая какую-то конкретную задачу. you can at the same moment send it towards the whole reality, namely to uh, Ну, realize например, the здоровье живущих, some генетическая goal. устойчивость живущих. For instance, health of everybody, stable health of everybody. Может быть, это эпидемиологическая устойчивость к каким-то возбудителям, которые могут формироваться, мутировать. Perhaps this can be an epidemiological stability against viruses that can come or И mute. старайтесь наблюдать, что ту любовь, которую вы взяли, естественно, любовь, которая и ваша одновременно, ну, то есть идущая от вас, она в данном случае достигает цели, достигает всех, реализует себя, то есть вы наблюдаете результат. And be attentive and be aware that this is love that you pointed out and you told it what to do. And now you are merely observing the results of your actions that you have the direction that you have given the Ну, love, например, your мир love. становится более свободным, более устойчивым. And you may even feel that this uh, love is То becoming есть more имеющий какую-то stable. большую легкость последующего движения, последующего развития. And at the same time, the next level of your Мир, в development котором is легче coming дышится. towards you with ease. You can like even feel the Ощущение, может быть, breath of какого-то reality. проникновения в будущее, где этот мир есть, далее, и где он все более и более стабилен. And you can see the world that exists on and on, and it is becoming more and more stable. И теперь тогда уже в этом уровне, где вы произвели какое-то управление, связанное именно с макроуровнем, And now on this level, after we did the control at macro level, вы вновь выделяете вот этот процесс вечности, который есть по отношению к вам, который, например, вы можете видеть как путь, идущий от вас в сторону Создателя. again distinguish this process of eternity that is coming towards you from God the Creator. То есть здесь Создатель этот путь дал для вашего сознания, где вы можете двигаться осознанно.
and become aware that God gave this process to your consciousness, namely that you will be able to use it with your consciousness. И вновь этот путь он дает как путь свой собственный. And this is again also the path that is his own, God's own, and he is giving it to you as То есть well. путь не просто божественный по его происхождению, а путь божественный с точки зрения того, что им двигается сам Бог. It is not only the path that is given to you by God, but it is namely the same path that God is using for himself. И, быть может, чувственный уровень, например, восприятия как бы некого потока, в котором вы находитесь, или который вас движет, или вы, который движете в том числе, он может быть более явным. And now observe and try to distinguish whether this flow of this eternity became more vivid for you, more distinguishable for you. Может быть настолько явен, что он практически является неуходящим. Perhaps it is so clear that you are completely aware and certain that it will never go away. То есть, например, более яркое, более четкое выделение этого пути может вам говорить о том, что вы как раз и развиваете свое сознание в этой поставленной задаче. The more brightly or clearly you will be able to distinguish this path for yourself, the more you are developing your consciousness in this very moment. Ну, и где Бог-то его дает именно для сознания, сейчас уже вот этот как бы уточняющий, что ли, нюанс. То есть не только, например, там для вашей души или, например, для вашего духа, а именно для сознания, именно потому, что вы воспринимаете осознанно. And God is giving this, namely to your consciousness, also, of course, for your spirit and the soul, but namely for your consciousness, because now you are uh, consciously aware of it. То есть где речь идет, когда, ну, то есть где речь тогда идет уже не просто, например, о выборе каких-то решений для движения вашей личности, а где определяется путь вообще для самого сознания как такового. То есть, например, будущее вашего сознания, будущие возможности вашего сознания. Here we are now not we are not talking about choices or some choice of decision, but this is namely the path that it is now yours. It belongs to your consciousness forever and ever, and will enable your consciousness to develop more and more, further and further. И это, да, в том числе и легкость мышления. And it will also enable you with the easy thinking. Некий уровень неутомимости, уровень готовности действовать, работать, ну, то есть, например, там размышлять, анализировать, управлять. It will also give you strength that you will not become tired, but you will even gain more strength and you will be even able to work more, to control more. И тогда в том числе ваша собственная вечная жизнь, And будущее. this is your own eternal life, eternal future, future eternal Ну, life. проявляйте минуту самостоятельно. Observe this for a minute. Может, выходя снова в управляющее действие макроуровне, где вы работаете любовью, или любое другое макроуправление. You can repeat any part of the joint control that we have done, perhaps the level when you enter the macro level with your love or anything else that you choose for yourself.
И тогда фиксируй для себя сейчас какой-то ваш результат, ваше наблюдение, ваши чувственные уровни, оптические уровни. Fix for yourself any result that you may have, anything that you did become aware of, any result that you may have. Можно заканчивать эту работу. And we can now end Все, this спасибо joint большое за control. внимание, за включенность. Thank you very much for your joint work Да, and и for мы your тогда встречаемся attention. через месяц в таких же задачах. And we will do another joint control.